Hello, everyone. Whether my voice is audible? Yes, ma'am. Okay. So, yeah, Netravati, Priyanka, Sahana, Shweta, and Hindu. Yeah, girls, it's a request like, please mention your name only in the account name as a Zoom account name. Because while we will actually record the attendance over here. So, some of you will log in with your sisters, brothers, or parents' ID. We won't get to know regarding your real name. So please log in with the real name. If you want to rename it, you can just click on your name on the screen and make a right click. You will get the options like rename. There you can rename your name. I hope, okay. Kalpana, Indu, Komala, Netravati, Priyanka, Sahana, Shweta. Yes, Kalpana CB. Is it your real name? Kalpana? Can speak up through the mic and take 2 minutes of time, and girls, settle down at one place so that you can switch on your video. It is instructed to switch on the video whole session. So I request everyone to switch on the video. Don't make me to repeat it in the whole session. Okay, fine. Okay. Okay. Fine. So good evening, everyone. Today we are here with the biology class NEET. So I request everyone to settle down, keep your mobile, give the support for it, and sit at one place and switch on your videos. Once you switch on the video, I can start the session. Please don't waste my time and your time too. Be fast. Fine. Indu, Komala, Kalpana, Nagini, Netravati, Priyanka. Priyanka switched on. Okay. Shweta switched on the video. Sahana switched on the video. Others, please switch on your videos. Fine. Keep the support for your mobile so that you can take the notes meanwhile. Thank you everyone for switching on your video. Don't switch it off. Okay. Girls, today here we are with the last but one sub-concept of sexual reproduction in plants. I hope you can see the screen. Whether the screen is visible. Okay. Can you see the PPT? Fine. So today, in the last session, we learned regarding the endosperm, the types of endosperm too, nuclear endosperm. Then we discussed regarding the cellular endosperm. Then also we discussed regarding the helobial endosperm. Today here, we are here with the other step, the other episode, that is a embryogenesis. Embryogenesis. Genesis means formation, embryo. So formation of embryo, how embryo develops. Now zygote is ready with a double set of chromosome, that is, it is diploid in nature, 2n. Now zygote is ready. Right. Now this 2n zygote, what it forms, how that tiny zygote is converted into giant trees or a plants, that we are going to discuss in detail today. Very important for PU board exams, like you will get around 5 marks, otherwise including as a long answer question, or like MCQs you will get around 3 marks, girls. Then next, when we come to the NEET and CET, here also overall for this lesson you have around 12 marks reproduction lesson, overall reproduction lesson. So from this they may ask 2 to 3 marks. So every marks count in CET and NEET. So please don't neglect any step in this embryogenesis concept. So let us begin here. Just a minute. I will share the video over here. This is more clear. Yeah. So this is a class 12th video which I got from the YouTube actually. Very more clear video. Along with the video, I will be explaining. Please do listen to that.
Okay. Fine. Let us begin. So development of embryo, today's topic. The process of development begins with the zygote girls. So the conversion of zygote into embryo, it is called as embryogenesis. This process is called as embryogenesis. So what will happen actually in embryogenesis, we will see. So here, we know that in the ovule, we have two ends. The one end is called as chalazal end. The other opening end is called as micropylar end. So the embryogenesis starts forming. The embryo forms at micropylar end. Which end? M end. Micropylar end embryo formation takes place. So here, embryo formation yavagagate anta andre, once the endosperm is fully formed. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ವೇರ್ ದ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಝೈಗೋಟ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Once the endosperm is formed, once the food is ready, then the zygote develops into embryo, guys. So endosperm should form. First thing is endosperm is formed. Yav type beko aa type endosperm formation agate. Once the endosperm gets mature, the embryo begins to form. Okay. So what happens actually? First of all, the zygote undergoes simple mitotic division. So ನೀವು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, just a minute. Okay, ನೀವು ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ you can see that the zygote underwent the first mitotic division, where you can see unequal division ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. The first cell, whatever you are seeing, no, this is called as basal cell. ಇದಕ್ಕೆ basal cell ಅಂತಾರೆ, and this is called as terminal cell. Last cell, embryonal initial cell ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Understood, no? So here, which is a large one, no, that is called as basal cell. Which is a smaller one, it is called as terminal cell. Understood? Now, fine. Two-celled pro-embryo is formed now. This two-celled pro-embryo dalli parts ಏನಿದೆ, basal cell, that is suspension initial cell, and terminal cell or embryo initial cell. Next. Now this suspensor cell is there, no? It undergoes mitotic division, continuous mitotic division, and forms 6 to 10 cells, filamentous cells. This is called as suspensor. It is called as suspensor. So the first cell of suspensor is called as hypophysis. At the micropylar end idre first cell, it is called hostorium. Micropylar end allidre. Then which is at the chalazal end, that is called as hypophysis, the last cell. Okay. Hostorium helps in absorption of the nutrients. Okay. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ, one will be a larger, one will be smaller. All of you switch on your video. Next. So then what happened, the larger one which is at a micropylar end hatra iro cell enagate, it is called as a suspensor initial cell anta ansate. Chalazal end iro cell enagate, it is called as embryonic or embryonal suspensor cell, sorry, embryonal initial cell. When these cells, ಈ suspensor cell ಏನಿದೆ, the black color one, it will undergo continuous mitotic division.
ಅವಾಗ 6 to 10 cells are formed in the form of a filament, ribbon ತರ. So in that 6 to 10 cells, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆನೋ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಂ. ಯಾವ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಾರ್ ಸೆಲ್ಲು ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟೈಮ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗ್ ಪುಷ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. 3 ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಒಂದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ 1 cell will divide into 2. The other mitosis results in 4 cells. The third mitosis results in 8 cells. So ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಗೆ, we have 8 cells. Embryonal initial cells converted into 8 cells. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? See here what all we have. The first cell is haustorium. These all are the suspensor cells. Next we have hypophysis. Here we have embryonal cells. Now let us see what happens. Okay. So illéನಾಗತ್ತೆ, 8 cells ಇರತ್ತಲ್ವಾ, the inner 4 cells will be converted into radical. Just a minute. See, this is called as octant stage anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Octant ಅಂದ್ರೆ 8 celled stage ಆಗತ್ತೆ. So 8 celled stage ಆದ್ಮೇಲೆ the inner 4 cells or the upper 4 cells, lower 4 cells ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will be converted into hypocotyle or radical. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ cells. ಇನ್ನು upper tier cells, upper 4 cells ಏನಿರತ್ತೆ, it will be converted into plumule and cotyledons. So based on monocot ಅಥವಾ dicot ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು monocot ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it is a monocotyledon. If 2 cotyledons are formed, it is a dicotyledon. So lower tier of cells, lower tier ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ cells ಏನಾಗ್ತವೆ, hypocotyle or radical ಆಗ್ತವೆ. Whereas ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 4 cells ಏನಾಗತ್ತೆ, plumule or 1 or 2 cotyledons ಆಗತ್ತೆ. So we know that later radical will be converted into root, plumule will be converted into shoot. Next. So hypophysis ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಹೇರ್ಗೆ. Hypophysis will be converted into root cap. I'm sorry. Okay. See how the upper tier cell ಇರತ್ತಲ್ವಾ, how it undergoes division and forms the heart-shaped cells. Heart-shaped embryo. This is a dicotyledon embryo and plumule will be converted into the shoot. Then you can see the cotyledons. This is a radical which will grow as a root. This is a plumule which will grow as a shoot. ಮೇಲ್ಗಡೆ part. Okay. So till here you understood, no? ಹೇಗೆ embryogenesis ಆಯ್ತು ಅಂತ? Okay, fine. This is a monocot embryo, what you are seeing. Next, after ovule will be converted into embryogenesis ಆದ್ಮೇಲೆ ovule will be converted into seed, ovary into fruit. Okay, now, yeah. So this is regarding the embryogenesis. Now you have to take the diagram of it. Just a minute. Next, in case of monocots ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this is a zygote. Here the zygote divides into mitotic division. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the zygote divides into 3 cells, girls. 1, 2, 3. But in dicot, sorry, this is a monocot. In dicot ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, first zygote was divided into only 2 cells. But in monocot ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, the zygote divides into 3 cells. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ the middle cell will come here. So here the suspensor cell ಅಥವಾ basal cell ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that will be only one.
one suspensor cell will be there, which is a larger one. Middle cell enagatte, it will be undergoing division. See, one cell was there, it underwent division, two cells are formed here. This terminal cell enagatte, here I will show you. Okay, this is a zygote. So monocotyl enagate, zygote undergoes division and form 3 cells. Middle cell on the extra baratte illi. This is a basal cell or apical cell anta heltivi. This is a terminal cell anta heltivi. So in middle cell enagatte, basal cell eniratalva, this cell, it will directly converted into suspensor. Idu onde cell enagatte suspensor agi convert agatte. Ee middle cell ide alva, this middle cell will undergo division. Idu suspensor aitu, middle cell will undergo division slowly. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 3 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅಡ್ಡವಾಗಾಯ್ತಾ, ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್, ದ ಅದರ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟಿಲೆಡಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಟಿಲೆಡಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ monocotyledon. Suspensor we got, radicle which converts into root, then plumule which converts into shoot. Then here we have only one cotyledon. Like this, monocot embryo will be formed. Did you get? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊರಿತಾಳಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು, ಮೊದ್ಲೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಳೆ ಇದೆ, ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ embryogenesis and go. Okay, next. Next we have seed formation. Whether you want the diagram of the embryogenesis, you guys want to draw it or no? Matadi. Okay, 1 minute, I will just show you. And this here, the face. Okay. Fine. I will share it in a WhatsApp group because it is not loading actually. Adu video dal stop ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I don't have other image right now. So you girls can copy the monocot diagram. Dicot diagram I will send in the WhatsApp group. This is a monocot embryogenesis. Development of monocot embryo. Priyanka, Sahana, Komala, Netravati, Nagini, Jyoti. Jyoti, Nagini, Priyanka, switch on the videos. Draw the diagram. Please be fast.
whether this lesson has been completed at the college. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? I am talking to you. Okay, Sahana. Okay, Komana. Okay, Jyoti. Okay. Just a question out of curiosity I'm asking. Can you find differences between the teaching at college and teaching in Sankalp? Like, I'm not asking if you guys want us to improve more, we can do it. So your suggestions are welcomed. If you can share through the message. I'm just asking out of curiosity. Fine. Draw it soon. ಕಲ್ಪನಾ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. Completed? Okay, Shweta. Good evening, Manya. Good evening, Radhika. Both of you switch on your video. We completed with the embryogenesis, Manya and Radhika. Please do watch the recorded video on YouTube. It will come after 2 days or after 3 days, I guess. I'm not sure. Be fast, girls. Completed all of you? Last 2 minutes, please. Kalpana CB, Radhika Jyoti, switch on your videos. Fine. Okay, girls, let me proceed. Please copy it down from the textbook. Fine.
Next, we have the structure of a seed. Sahana, can you read the slide, please? Structure of seed. The whole plant exists in a seed. In angiosperm, after fertilization, egg cell changes into embryo, ovary changes into fruit, and oval changes into seed. Morphologically, ripened oval is known as seed. In other words, seed is a matured, integumented Megasporangium. Seeds are characteristics of Spermatophytes. spermatophytes, gynoeciums, and angiosperms. Last point. Seeds is a dormant structure containing protective covering, reserve food, and embryo to in. Fine. See here, the whole plant exists in a seed. Here, from this statement itself, they can ask many questions in NEET. Seed is what? It is a miniature plant. It is a whole plant, like that. Because in the last session, we discussed one question like that. Next, we have another NEET or CET based question here. In angiosperm, after fertilization, egg cell changes into embryo. Very important, egg embryo, EE. Next. Ovary changes into fruit, ovule changes into seed. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ, ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸೀಡಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ರೈಪಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, seed is a mature integument megasporangium. Very nice statement. Seed is a dash. Mature integumented megasporangium, mature integumented microsporangium. It is nothing but the ovule. It is nothing but the ovary anta. So which option will you tick? First option, no, mature integumented megasporangium. Second option, no, mature integumented microsporangium. Third, ovule. Fourth, ovary. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಓವ್ಯೂಲು. There, I did not mention ripened ovule. Ripened ovule idre matra it is a seed. Simply ovule will not become seed. After fertilization, ovule will become ripened. So the correct answer, as she said, this one is mature integumented megasporangium. So like this, they will ask the question in NEET, girls. So seeds are characteristics of spermatophytes. Now, plants na division na nodaga, plants classification na nodaga, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಗುಣ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? It is covered by a protective covering. It has a reserve food and it has a embryo inside it. Let us proceed. Seed coat anta bandaga adu covering ಏನೇನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್, ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆದರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as testa. ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ is called testa. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಪೇಪರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ ನ ತೆಗೆದಾಗ the outer one will be there, no, it is very hard, that is a testa. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಪೀಲ್ ದ ಔಟರ್ ಒನ್, ಟೆಸ್ಟಾನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟೆಗ್ಮೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ದ ಪೇಪರಿ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೆಗ್ಮೆನ್. ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಗ್ಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಟೆಸ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಟೆಗ್ಮೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್
In seeds developing from unitegmic ovules, there is a single layered seed coat. Unitegmic ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಓವ್ಯೂಲ್. ಒಂದೇ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುವ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. The seed coat performs in function adurdu protective in function. Next, the seed is attached to the fruit wall or a pericarp by means of a stalk called funicle or funiculus. Very nice. See, stalk of a ovule is called as funicle. But after fertilization enagate, stalk of this one, stalk of a seed with the pericarp will be funicle. Before fertilization ittu stalk of ovule was funicle. After fertilization enaitu, it became funicle became the stalk which attaches the seed to the wall of a fruit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಫ್ಯುನಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ನೀಟ್, ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಆಗೋದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. After fertilization, funicle will be the stalk which attaches the seed to the pericarp. Pericarp andre wall of a fruit. Next, the point of attachment of funicle to the body of mature seed is called hilum. Illond bantu. Alli the funicle attaches to the this one placenta by the hilum. A point of attachment ke hilum anta karitivi. But after fertilization enagate, the body of mature seed which attaches to the funicle adikke hilum anta karitare. That is a very important. A small opening or a pore called micropyle. So ovule alli micropyle is a favorite structure of everything alva. So this is, if we consider this as ovule, the opening of the ovule is called as micropyle. So a small opening or a called micropole is present just near the hilum, which is the way of entry of water into the seed. For example, ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿದಿರಾ? ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಹುಳಿಯಾಗಿರತ್ತೆ, ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ so in that you can see what you can say, a swelling like this. ಹಿಂಗೆ ಚೂಪಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as most of the ovules in angiosperms are inverted or anatropous, so a ridge called raphe. ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೀಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ? Embryo is a most important part of the seed which represents tiny future plant. Embryo in the seed represents future plant. ಏನಂತ ಕೇಳಬಹುದು? Embryo in seeds represents what? Future plant, or they can ask future cotyledons, future root, ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So the answer is tiny future plant. The origin of embryo takes place, ಇದೆಲ್ಲ embryogenesis ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. The portion of a embryonal axis ಗೆ ಬಂದಾಗ it will be having hypocotyle. Hypocotyle ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್. ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ದ್ವಿದಳ, ಏಕದಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅ ರಾಡಿಕಲ್ which becomes future root, and which bears this one plumule, which at its tip which becomes a future shoot. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 1 minute. In this video, we're going to go over the steps involved in embryo. See here, these are the cotyledons, whatever you are seeing. This one is a plumule which develops into a plumule or a shoot. This green color is there, no? This is brown color which will develops into root.
So this is how the structure of embryo happens after fertilization. Illi portion of embryonal excess above the point of attachment of cotyledon. cotyledon ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಹೈಪೋ ಕೆಳಗಡೆ, ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಅನ್ರಮ್ಮ, ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸನ ಮೌನವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. The cotyledons of the embryo are simple structure. cotyledons ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? They will be generally thick, swollen. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it will be having the stored food. Next, legumes ಅಲ್ಲಿ, legumes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಥೆ ಪಲ್ಯ, ಏನು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ cotyledons. ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? cotyledons ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whereas in others, cereals ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, there is a special nutritive tissue where the food is stored, endosperm. So endosperm cereals ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. the reserve food material in seed ಅದೇನಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have I'm sorry. Next, when we come to the types of seed, we have two types of seed. The first one is endospermic or albuminous seed. The second one is non-endospermic or ex-albuminous seed. Before going to that, you all of you write down this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊನೋಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಸೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನಸ್ ಸೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? All of you note down. We have 7 differences here. Note down it within 2 minutes and let me know. Please be fast. Don't take the screenshot because you never record it. Write it in the book itself. Kalpana, Jyoti, Priyanka. Okay, thank you, Sahana, for your feedback. Fine. Fine. Be fast.
Please check the chat box. I sent my mail ID in the chat box. So I will be giving you some multiple choice questions today, which you have to submit me by tomorrow or by today 9 p.m. I had given the first homework to Jyoti. She completed it and she submitted already. And where is Jyoti? Next, Netravati Priyanka, switch on the video. So you have to mail me that. ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೀರಿ ಹೌ ಟು ಮೇಲ್ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ because I will not get to know whose homework it is. Yeah, nidhisankalp@gmail.com is my mail ID. All of you completed? ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಚಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೇಜಿ ಬಕ್ಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಹಂಗ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆನಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? ಓಕೆ. Manya, did you complete or did you take a shortcut like a screenshot? I can sense your smile. ನಾ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು. Okay. Completed all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ನಾಗಿನಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ತಲೆನೋವು, ಕೋಮಲಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗ್ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ. Okay, let us proceed. Types of seeds ಗೆ ಬಂದಾಗ we have two types of seed, endospermic and non-endospermic. ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುವ ಅಂತ, ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ or albuminous seed ಅಂದ್ರೆ in this type of seed food is stored in a endosperm. Even after the fertilization you can find the food in the endosperm. Such seeds are called endospermic or albuminous seed. The best example here is castor, ಔಡಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ. And all monocot seeds like wheat, rice, maize, so these all are endospermic ಮತ್ತೆ albuminous seed. Sweet corn, so ಅದು example of what? Albuminous seed. So ಇವತ್ತಿಂದ corn ತಿನ್ನುವಾಗ you should not ask or tell about sweet corn. You should say albuminous seed. ಅಂದ್ರೆ biology, you love biology. Understood? Next. Try ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟಾಟಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಓಕೆ. Next, non-endospermic or ex-albuminous seed. Don't take it seriously. Such type of seeds do not have an endosperm. Endosperm ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ seeds ಗಳಿಗೆ non-endospermic or ex-albuminous seeds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So endospermic tissue is completely absorbed by a growing embryo. The absorbed food materials from the endosperm is stored in the cotyledons. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಆ absorbed food ಅಂದ್ರೆ cotyledons ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಕೋಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಲಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತವೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 1 ನಿಮಿಷ. Types of seeds and the center al bariri. Next you put a flow chart like this.
Okay. Types of seeds. Next, types of seeds. Okay, then put a flow chart. You have albuminous. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಕೇಳಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಎನಿ ಡೌಟ್? Priyanka, Jyoti, Kalpana, CB. Jyoti, when you will switch on your video? Completed, girls? Network issue. Okay. Okay, Kalpana. Switch on your video, please. Okay, Shweta. Fine. So, Nagini, completed? Komala, completed? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, this is regarding the types of seeds. Next, we have okay. Write down this for the NEET. Endospermic dicot seeds. Endosperm iddu dicot seeds ide. Castor, papaya, cotton. Exceptional, very important for NEET as well as competitive exam. Endospermic dicot seeds, non-endospermic dicot seeds, endospermic monocot seeds, non-endospermic monocot seeds. The examples are very important. Please note it down. So you all are there in WhatsApp group, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sahana, Komala, Shweta, Nagini, Manya, Netravati, Priyanka, Jyoti, Kalpana, ellaru aita. Okay. So there I will be sending the PDF of the this one MCQs of this lesson. So I want the answers. Questions baribeku, options baribeku, option na tick ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. I sent you my mail ID nidhisankalp@gmail.com. You can check in the chat box. Okay, ma'am. ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
And please images ಅನ್ನ send ಮಾಡಬೇಡಿ, convert image to PDF ಅಲ್ಲಿ send PDF convert ಮಾಡಿ everything can be done in a smartphone. And I want the name clearly, ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, no need of pages because pages ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, ma'am. Completed all of you? Yes, ma'am. Komala? Okay. Next we have germination of seeds, where we have two types of germination. Here you can see. The first one here is seed is fertilized and ripened ovule, which will be having dormant embryo. Dormant andre embryo will not be active. The formation of seedling from a dormant embryo after seed reception, yavaga active agate, active agi ಅದರಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದನೇದು ಎಪಿಜಿಯಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎರಡನೆಯದು ಹೈಪೋಜಿಯಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ is also seen. What is that? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಜಿಯಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೈಪೋಕೊಟೈಲ್ radical, hypocotyl radical. So seed coat will come. Hypocotyl is here. Hypocotyl cotyledons and the root is developed. True leaves are here. This is a epicotyl region. Hypogeal anta bandaga, see the difference here. Hypocotyl, epicotyl ಏನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ that is called as hypogeal, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ. ವಿವಿಪ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the seed will germinate in the parent body itself, and that germinated seed in the favorable condition falls on the ground and which grows into a new plant. This is called as vivipary condition. Understood all of you? Artha aita? Epigeal, hypogeal, vivipary. Artha aita? Yes, ma'am. Any doubt? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ No, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೈಪೋ, ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಜಿಯಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಜಿಯಲ್. ಎಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಬೌವ್, ಹೈಪೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೋ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೋ, ಅಂತ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಪಿಜಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಪೋಜಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಿಲೆಡನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದು ಪ್ಲಿಮ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಜಿಯಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಇಲ್ಲ. ದ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದೇನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಜಿ ಬಗ್ ಲೈಕ್, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀರು, ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್. ನೌ ಯು ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ the heading, germination of seed. Germination of seed at a center. Next, do the flow chart. Here we have epigeal type. Next we have hypogeal type. Cotyledon will be above the ground. Cotyledon will be above the ground, above soil or ground. Here cotyledon will be underground. Epigeal, hypogeal.
Completed? Yes, ma'am. Next, note down this one. Dormancy period anta side heading haki. The time between the maturation and germination of seed is known as dormancy period. Completed? Okay. Next. Impermeability. So, reasons of dormancy of seed and the impermeability of seed coat. Seed coat ಏನಆಗಲ್ಲ, that will not break only where germination of seed is not possible. So the dormancy of seed break by different artificial method. ಹೇಗೆ ನಾವು artificial ಆಗಿ germination of seed ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ by making minute hole through the seed coat. The seeds are rubbed on the hard objects. Then the partial degeneration of seed coat is carried by the action of sulfuric acid. Sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ seed ಅನ್ನ dip ಮಾಡಿದಾಗ the seed coat will be disintegrated or degenerated. Under natural condition ಅಲ್ಲಿ seed dormancy is gradually overcome by the action of microbes in the soil in the alimentary canal of fruit eater birds due to presence of high cold or high temperature. ತುಂಬಾ dormancy period ಇದ್ದಾಗ the seeds will gradually overcome by the microbial actions. ಅದಕ್ಕೆ seed dormancy ಆಗತ್ತೆ. Next, dormant embryo germination inhibitors. Okay. Regarding the fruit, we will study in the next session. In the next session, we are going to complete this sexual reproduction in plants. I hope the concept is clear. Yes, ma'am. Okay, then let me end up the session here. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, bye.